Welcome, ladies and gentlemen. Hallo und herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Harrington Technisches Englisch begrüßt Sie ganz herzlich zu einem weiteren Video. Wir wünschen Ihnen viel Spaß damit. Ladies and gentlemen, welcome to my video today. Meine Damen und Herren, willkommen. Today, our topic here for English is the past simple. Unser Thema heute ist Einfache Vergangenheit. Okay, so today, the past simple, what we're talking about, finished actions in the past. Einfache Vergangenheit, abgeschlossene Handlungen in der Vergangenheit. Okay, and so when I'm talking about something yesterday, last weekend, last month, last summer, last Christmas, whatever, past simple. Wenn ich rede über etwas, was gestern passiert, letzte Woche, letzten Monat, im Sommer, Weihnachten, letzten Weihnachten, einfache Vergangenheit. How do we build this then? Wie bauen wir das? Good question. There's an easy way and there's a hard way. If you have a regular verb, it's relatively easy. You just add ed or d sometimes. For example, work, worked, play, played. These are the past forms. Wie bauen wir das? Wenn das Verb regelmäßig ist das relativ einfach. Alles, was wir tun, ist ed hinten dran oder manchmal d, nur d. So wir sagen work, worked, play, played zum Beispiel. The problems come when we have an irregular verb. Die Probleme tauchen auf, wenn wir ein unregelmäßiges Verb haben. An irregular verb, you must know what this is. I will also put my tense table in the link below. Ich werde auch meine Verbzeitform-Tabelle hier im Link unten stellen und das hilft. So for example, see in the past saw, drive, drove, eat, ate. Unregelmäßige Verben in der Vergangenheit sind anders, zum Beispiel drive, fahren, drove, eat, ate, see, saw. Man muss es einfach wissen. Und so hier muss man regelmäßig die Liste schauen. Das ist das Beste. Es gibt keine einfache Abkürzung, wie man das lernt. Okay, so we move on to make a statement. Eine Bejahung, eine Aussage. Okay, all you have to do is find the form and use it. So the good thing, there's only one form. So if I take work, simple past, worked, wenn ich work nehmen, hier, einfache Vergangenheit, worked. I worked, you worked, she worked, he worked, it worked, we worked, they worked, all worked. Okay, so here in the present simple, einfache Gegenwart, hat man das S, he, she, it, das S muss mit. Funny, helpful. Here, no S. Auf Deutsch, einfache Vergangenheit hat kein S, der einfache Gegenwart. Wir haben hier das S bei he, she, it. Das he, she, it, das S muss mit, das hilft uns, aber hier nicht. Wir verwenden das S nicht. Statements. Okay, a couple of examples. You worked yesterday. She drove to Berlin last week. Okay, fairly straightforward. Okay, so Aussagen oder Bejahungen. You worked yesterday. Du hast gestern gearbeitet. She drove to Berlin last week. Sie ist nach Berlin letzte Woche gefahren. Oder sie ist letzte Woche nach Berlin gefahren. Besser. Relativ unkompliziert. Okay, now we move on to the questions. Okay, and here we have to think differently. We have to think like the present simple. So hier bei Fragen müssen wir uns ein bisschen umdenken. Und das ist ähnlich wie einfache Gegenwart. In der einfachen Gegenwart nutzen wir das du. In the present simple we use do. Or does. But in this past simple, or simple past you can always say, we use did. So wir verwenden das did als Hilfsverb bei Fragen. Hier.
Okay, and so for example, the statement you worked yesterday, the question would be, did you work yesterday? So, Frage, you worked yesterday, Aussage, you worked yesterday. Frage, did you work yesterday? She drove to Berlin last week. Statement, question, did she drive to Berlin last week? Okay, so we use did. Here we must be careful. We don't say, did you worked yesterday? Incorrect. Did you work? So the past goes on the helping verb did. The main verb is infinitive form. So, did you work yesterday? Did she drive last week? Okay, here we must be careful. And like most questions in English, you can put a question word at the beginning. It does not change the word order. So, did you work yesterday? Why did you work yesterday? Easy. She drove to Berlin yesterday. Did she drive to Berlin last week? Why did she drive to Berlin last week? When did she drive to Berlin last week? Etc. So, wie auch die meisten Fragen auf Englisch, man kann ein Fragewort wie what, where, when, why, how vorne einstellen und das ändert die Wortstellung nicht. So, did you work yesterday? Why did you work yesterday? Good question. Or did she drive to Berlin last week? Why did she drive to Berlin last week? Or when did she drive to Berlin last week? And so those are the questions. Das sind die Fragen. Now, the last part, we've got negatives. Okay, when we want to make a negative, we also need the helping verb did plus not. So did not, often we say didn't. Bei Verneinungen müssen wir auch das Hilfsverb did hier verwenden. Wir nutzen das mit did und not. Ganz oft, wir ziehen das zusammen und das heißt didn't. And so, for example, you worked yesterday, negative, you didn't work yesterday. She drove to Berlin last week, she didn't drive to Berlin last week. And so, it's the same as with the questions. We say did, did not, and the main verb is in the infinitive form. Das ist das Gleiche wie bei Fragen, dass wir verwenden das did als Hilfsverb mit not und das Hauptverb wird als Infinitiv ungeändert verwendet. So, zum Beispiel hier, you worked yesterday. Did you work yesterday? You didn't work yesterday. With drive, she drove to Berlin last week. Did she drive to Berlin last week? Negative, she didn't drive to Berlin last week. Okay, ladies and gentlemen, thank you very much. I hope you've enjoyed and learned something here with my video, and I hope you tune in the future. Meine Damen und Herren, danke, dass Sie hier mein Video angeschaut haben und ich hoffe, dass Sie was gelernt haben und dass Sie Ihre Zeit hier genossen haben. Wenn Sie Fragen haben, können Sie mich immer e-mailen. Link ist unten und ich bedanke mich. Einen schönen Tag noch. Have a nice day. Danke, dass Sie unser Video geschaut haben. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Wenn Sie Interesse an Englischunterricht in Ihrer Firma haben sollten, dann schicken Sie uns eine E-Mail an info@harrington-english.de. Einen Link hierzu finden Sie unten. Wir freuen uns auf das nächste Mal. See you soon!